morning, student. Today we are going to discuss on the classification of pteridophytes, a fairly complete and the present most accepted system of classification of vascular cryptogams that is based on Smith 1955, Bold 1957, Benson 1957 and Zimmerman 1959. ये टेरिडोफाइट की सामान्य वर्गीकरण की पद्धति दी गई है जिसकी एक रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत है। और जितने भी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं उनको उन्होंने 4 डिवीजन में विभाजित किया, जो कि है साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा और फिलिकोफाइटा। जो हम कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, जो कि स्मिथ ने दिया था 1955 में, उसको उन्होंने जो समय जो ICBN था, इंटरनेशनल ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके द्वारा कि जो डिवीजन है उसके अंत में क्या लगना चाहिए, फाइटा लगना चाहिए, अगर और जो सब डिवीजन उसके अंत में फाइटिना होना चाहिए सफिक्स, और जो क्लास है या ऑर्डर उसके अंत में टेल्स, और जो क्लास है उसके अंदर ऑप्सिडा लगना चाहिए नाम के अंत में। तो इस तरह से जो उन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवीजन डाला साइलोफाइटा। इस डिवीजन के अंदर 2 क्लासें रखी। पहली क्लास थी साइलोफाइटोप्सिडा। इसके अंदर जो भी हमारे टेरिडोफाइट्स है, फॉसिल टेरिडोफाइट्स है, वो इसके अंदर रखे गए, जैसे राइनिया है, हॉर्नियोफाइटा है। इसके अंदर एक ऑर्डर था जो कि है साइलोफिटिस। इन द क्लास साइलोटॉप्सिडा ही इंक्लूडेड ऑर्डर साइलोटेल्स, example is Xylotum. In the division Lycophyta, it is also known as Lepidophyta. He divided this division into 2 classes, Ligulopsida and Ligulopsida. In the class Ligulopsida, he kept the order Lycopodius. In the Ligulopsida, the ligule was absent, whereas in the class Ligulopsida, ligule is present. So in Ligulopsida there is one order Lycopodius. In the class Ligulopsida there are 4 orders: Laginellales, Isotales, Pleuromiales, Lepidodendrales. In the division Sphenophyta or Calamophyta, it is also known as Arthrophyta. Class is Sphenophyllopsida. In the class Sphenophyllopsida, there is one order, that is Sphenophyllales. Example is the genus Sphenophyllum, which is an extinct genus of pteridophyte. Class Calamopsida, order Equisetal, included in the class Calamopsida, or there is a living genera Equisetum and some fossil genera. Division for Filicophyta or Pterophyta. In the class division Filicophyta or Pterophyta, the classes are Eusporangiopsida, Protoleptosporangiopsida, Leptosporangiopsida. In the Sporangiopsida, there are 2 orders, Ophioglossales, and in the order Meratiales, there is genus Meratia. In the order Meratius, there are 6 genera. One genera is Meratia. Order Ophioglossales. In the Ophioglossales, there are 2 genera, Ophioglossum and Botrychium. In the class Protoleptosporangiopsida, there is one order, Osmundales. In the class Leptosporangiopsida, the orders are Filicales, Marciliales, Salviniales. In the order Filicales, all the pteridophytes which are homosporous were kept in the order Filicales, while in the order Marciliales, the pteridophytes which are heterosporous were kept under the Marsilia, order Marciliales, while in the order Salviniales, the genera, the free-floating pteridophytes, were kept in the Salviniales. Example is Salvinia and Azolla. In the class Primopteropsida,
Two orders were included, Cladoxylus and Cynopteridiales. Weyerhaeuser in 1971, he kept all the pteridophytes under division Tracheophyta. He divided this division into classes. The class is Rhiniopsida. In the class Rhiniopsida, there is one order Rhiniales. In the class Zoostereophyllopsida, there is one order Zoostereophylles. The class Lycopodiopsida classified into 6 orders. These orders are Asteriogylales, Lycopodiales, Proto-Lepidodendrons, Laginellales, Lepidodendrons, Isoetales. In the class Cladoxylopsida, order Cladoxylales was included. In the class Equisitopsida, there are 4 orders: Hyaenes, Pseudoborneales, Sphenophyllus, Equisitales. In the class Cynopteridopsida, order Cynopteridiales. In the class Phelicopsida, there are 4 orders: Noigrethiales, order Felicales, order Marciliales, order Salviniales. In the class Ophioglosopsida, there is only one order, that is Ophioglosses. In the class Merytiopsida, there is one order, Merytiales. The modern botanists like Kaufman et al. 1989 and Pariha 1996, the modern systems of classification of pteridophytes, they classified Pteridophyta into 7 divisions. These divisions are Rhiniophyta, division second is Zoostereophyllophyta, division third is Trimerophytophyta, division fourth is Psilotophyta, division fifth is Lycopodiophyta, division sixth is Equisitophyta, division seventh is Pterophyta. Thank you.